Weasley What's up now. guys, welcome back to my channel. మన ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ లో అయితే మనం ఏదైతే వదిలిస్తాం కదా, నేనైతే మనని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అయితే నమ్మలేదు, మనం అయితే వెళ్ళలేదు. సో let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. మనైతే పెడతాం. నేనైతే అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ స్టూడెంట్ అయితే మనకి రమ్మన్నాడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి పైనుంచి. ప్రొఫెసర్ దొరికితే మన ప్రొఫెసర్ దొరికిపోతాం, మనం ట్రబుల్ ల్యాండ్ అవుదాం అంటే అవేం అవ్వదు అని అంటానైతే. సో మనకు అంత అయితే వచ్చాం. మన ముందు గార్డెన్ ఉంది, హఫ్లీ పఫ్ అంటున్నాడు తనైతే. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Okay, man lean forward అయితే tricky situation. Okay, tricky situation లో మనం అయితే హెల్ప్ అవుతుంది అది మనని తప్పించుకోవడానికి. ఆ బ్రిడ్జ్ అయితే మన మూవీస్ లో చూస్తుంటే సేమ్ యాస్టిస్ అలా ఉంది, దాన్ని ఏం మార్చలేదు కూడా. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. Okay, and meow. అది ఫేమస్ బ్రిడ్జ్ అంట, మ్యాజిక్ అంతా హోల్డ్ అప్ చేసి ఉంటుందంట. Flying architecture and doors around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. మనైతే ఇదంతా టూర్ మనలోనే చేస్తున్నాం అంటున్నారు చదువుతంతో. తనైతే వెనకాల చెప్పడం ఉన్నాడు. లీన్ ఫార్వర్డ్ అయితే మనం ఫాస్ట్గా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పాడు కానీ. ఓకే, మన రివర్స్లో మళ్ళీ మన పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. ప్రొఫెసర్ అయితే చూడకుండా ఉంటే మంచిదే, ఒకవేళ చూస్తే మాత్రం నేను దొరికేస్తాం. And hand in our brooms. Okay. Dismount here. అయితే వచ్చాం. మనైతే వచ్చాం. మన మిషన్ అయితే అయిపోయింది, అంత వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. ఓకే, ప్రొఫెసర్ కనిపెట్టారు. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you do well to use better judgment in the future. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Okay, తనైతే సారీ చెప్తున్నారు. It was worth losing a few house points for that detour. మన వ్యూ అంతా ఎంజాయ్ You seem చేసాం. at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. New model test చేయడానికి new model test చేయడానికి పనికొస్తాను. Revelio. I wish I could afford my own broom instead of using my brother's hand-me-downs. నాకైతే ఇంకే క్వశ్చన్స్ రాలేదా? I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit. ఓకే, సెబాస్టియన్ దగ్గర నుంచి మనకి ఏదో క్వెస్ట్ వచ్చింది, దానికి వెళ్దాం. ప్రొఫెసర్ దానికి వెళ్దాం. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ అండర్ కౌట్ అంట. ఫ్రీగో కొత్త నేర్పిస్తారేమో తన. సారీ, Meet me outside the defense. అయితే మీట్ మీ అవుట్ సైడ్ డిఫెన్స్ అగైన్స్ స్టార్ కార్డ్స్ అండ్ తనైతే కరెక్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. మనకి ట్రావెల్ అయితే సరిపోద్దని నేను అనుకుంటున్నాను. సెబాస్టియన్ అయితే మనకు కొత్త స్పెల్ నేర్పిస్తారేమో. మనం కొత్త స్పెల్స్ అయితే నేర్చుకోవాలి. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea of somewhere you can focus on your studies, away from Professor Weasley అయితే మీట్ అవ్వమంటున్నారు.
చూద్దాం సెబాస్టియన్ మీట్ అవ్వడానికి మనం అయితే ఇక్కడ వెయిట్ చేసాం. దీని తర్వాత ప్రొఫెసర్ వీజ్లీని అయితే మీట్ అవుదాం. Sebastian. Okay, Sebastian అయితే వచ్చాడు. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you Okay. received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribbler tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me. Sebastian అయితే That counts for something. Did you find what ఎందుకంటే you were మన looking లైబ్రరీకి for? వెళ్ళినప్పుడు I did. మా మ్యామ్ అయితే పట్టిస్తున్నారు But కాబట్టి something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. అయితే We can talk కనిపెట్టిన more in a ఏదో moment. మిస్సింగ్ అవుతుంది. In the అది బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ డిస్కషన్ అని Not చెప్పుకున్నాం even మనం the అయితే. professors know about this place. తనైతే ఫస్ట్ ప్లేస్ తీసుకెళ్తానంటే ప్రొఫెసర్ కూడా ఆ ప్లేస్ అయితే ఏదో తెలియదు అంట. ఎంటర్ సెబాస్టియన్ సీక్రెట్ రూమ్. There's a Sebastian secret తీసుకెళ్తాను passage మన అయితే. just here. It's well disguised. నేనైతే మూవ్ చేయట్లేదు. నా కర్సర్ అయితే మూవ్ అయిపోతున్నట్టు అయితే నాకు ఇప్పుడైతే మూవ్ చేస్తున్నాను. ఏమో అదే నేను అలా ఉంచుతాను దానివల్లే. ఓకే మనకైతే ఏదో మనైతే ఏదో ప్లేస్కి వెళ్ళాం. ప్రొఫెసర్స్ కూడా తెలియదండి ఆ ప్లేస్. How did you find this place? My friend, అయితే ఆ Ominous పై- Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play మన gobstones here ప్లేస్ all ఎలా the ఫైన్ time. చేసాను చెప్పి With my సెబాస్టియన్ sister. చెప్తుంది. Revelio. And she loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. మన ఇవన్నీ తర్వాత I తీసుకున్నాం should ఈ tell గేర్ you, ఇవన్నీ. I swore to Ominous I would safeguard this మన place. రెండు గేర్ అయితే So ఫస్ట్ మనం please, అమ్మేయాలి. keep this between గ్యాలియన్స్ us. వస్తాయి అప్పుడు మనకి. He ఆ never గ్యాలియన్స్ అయితే మనకు చాలా confided in ఇంపార్టెంట్. anyone. ఫర్దర్ But he's trusted me since the day we met. I ఫర్దర్ wouldn't want to jeopardize ఫర్దర్ it. గా అవి మనకి కొన్ని టాస్క్లు వస్తాయేమో ఆ సీడ్స్ అవన్నీ కొనుక్కోవడానికి హాక్స్మెడ్ ఉండేవి. అసలు కోసం మనకి చాలా గ్యాలియన్స్ కావాలి. ఆ గ్యాలియన్స్ అయితే మన దగ్గర లేవు కాబట్టి అన్ని గ్యాలియన్స్ అయితే మన దగ్గర ఉండాలి కాబట్టి మనైతే I think I've seen అవసరం Ominous in అమ్మేద్దాం. potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea Okay. how, though. Ominous was born blind, and no spell could Ominous reverse అంటే it. His wand seems almost sentient. బ్లైండ్ గా Not పుట్టాడంట. surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, Okay, someone మన in his ప్రొఫెసర్ family knew చెప్పేటప్పుడు about వాన్ it. కొనుక్కున్నప్పుడు వాన్ అయితే The రిజల్ట్ చూస్ Gaunts are చేసుకుంటారని full తినప్పుడు of అది చెప్పుతున్నారు. secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, నేనైతే ఏదో mention this అంటే to ఎవరు no one, మాట్లాడండి ఇప్పుడు especially చూడండి. Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this Okay. place is special to him. Understood. ఈ ప్లేస్ అయితే ఓమినస్ చాలా But స్పెషల్ అంట. why does Ominous have no love lost for his family? His father's family Okay, are Ominous direct అయితే love descendants lost- of no love Salazar lost Slytherin, అంటే one of the four తన founders ఫ్యామిలీని of తనైతే Hogwarts. ఇష్టపడ్డేమో. Obsessed with blood status, most of them. Ominous Okay. cannot అలాగే abide them. blood status As he'll be the obsessed first to ఉంటారు tell you. చాలా మంది. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying Okay. eyes, and even Prying practice eyes. otherwise forbidden spells. Really? Forbidden spells what? కూడా ప్రాక్టీస్ Like the చేయొచ్చంట. blasting curse. Professors Blasting say curse it's not అంట. an appropriate spell to teach students. Okay, then that's ridiculous. It does sounding A so proper ridiculous magical and education ought to include all magic. My thoughts exactly. Okay. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be Kill properly one, taught, అది నాకు not తెలిసి banned. To unforgivable be girls లో fair, ఒకటి అనుకుంటాను. I'm admittedly నేను partial to నేర్పిస్తే more మనైతే fiery forms of నేర్చుకుందాం. magic, but you should ప్రొఫెసర్ learn నేర్చుకోడు. it. ఇలా I రూల్స్ can teach it ఫోర్బిడ్ to you చేయనవద్దు safely కానీ here. మన దగ్గర అన్ని స్పెల్స్ ఉంటే మంచిది, ఎప్పటికైనా ఉపయోగపడతాయి. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. ఓకే, నేనైతే నేర్పిస్తున్నారు కన్ఫరింగ్ అంట. చూద్దాం ఇది ఎలా ఉంటుంది ఈ స్పెల్. వాళ్ళగా మన తప్పు నొక్కిన మనకు వచ్చింది కన్ఫరింగ్. You're getting it. Ready to actually Revelio. try it out? కన్ఫరింగ్ అయితే పెట్టుకుందాం. దేని బదులు పెట్టుకుందాం అంటే ప్రస్తుతానికి ఇది అవసరం Stick లేదు. to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. టార్గెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? Both have their uses. Confringo. Nice work. How's it feel? ఓకే, కన్ఫరింగ్ It's a అయితే tad hot. That's it. మనం ఫైర్ లైట్ చేయడానికి I think I've got ఉపయోగపడుతుంది. it. Well done.
Sebastian I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. It's almost too much already for most spells. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. I haven't been here in some time. It's not the same without her. I'm sorry about your sister. So, if there's anything I can do, perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. తనైతే ఆవులు సెండ్ చేస్తా అంటున్నాడు తనకి ఎప్పుడు కావాలంటే తనకి ఎప్పుడైనా ఆ సిస్టర్ మీట్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు ఆవులు సెండ్ చేస్తాను మనం మీట్ అవుతాం అని చెప్పాం ఆ సిస్టర్ ఎందుకంటే వాళ్ళ గార్డియన్ హౌస్ స్టార్ట్ అయిపోయిందంట కొత్త స్టూడెంట్స్కి వెళ్దాం తనకు ఒక రిలీజ్ చేస్తానని చెప్పాడు తన మనం కూడా Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. తనైతే బ్లైండ్ Ominous, అనుకుంటాను isn't it? Ominous. I believe you have potions together. And herbology? I Okay, recognize that మనైతే voice. పోర్షన్స్ చేసాం Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the తనైతే మనకి undercroft? కనిపెట్టడం మన న్యూ How did you get in there? Actually, Sebastian Sebastian told brought me me to there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! Okay. You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. ఫాదర్ అయితే Trust me, Ominous. తన I ఫాదర్ won't అయితే say a word. మాస్టర్ ఫ్రెండ్ Why should అంట I trust you? ఒకవేళ తెలిస్తే తన ఫ్రెండ్ Just కనెక్షన్ betrayed ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతాయి Sebastian. అంటున్నారు Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. ఇక సెబాస్టియన్ Sebastian is going to get an earful about this. నువ్వేం నాకు హెల్ప్ చేయదని తినైతే చాలా పాపం చెప్తున్నా టెస్ట్ కంప్లీట్ అయింది మనైతే ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఓకే ప్రొఫెసర్ ఎక్కాట్ కదా ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఎక్కాట్ ఏం మాట్లాడతారు చూసి ఫిగ్ దగ్గరికి వెళ్దాం Professor, what can you tell me about your work at the Ministry? Your curiosity is Okay. understandable. Well, మనైతే although ప్రొఫెసర్ I తన can't వర్క్ speak మినిస్ట్రీ in any అడుగుతాం detail of my work, I can tell you certain interesting facts. ప్రొఫెసర్ అయితే తన వర్క్ గురించి ఏం చెప్పలేదు Work in ఇంట్రెస్టింగ్ the ఫ్యాక్ట్స్ Minister's చెప్తాను Department of Mysteries.
dangerous work at times, as you've no doubt guessed. Yes, Professor. Now, you needn't concern yourself with my injury. I made peace long ago with the fact that a sprig of dittany, once plucked, will surely begin to wilt. You do seem to have come to terms with things rather well. It's a matter of perspective. Without saying more, perhaps whatever time I've lost was an exchange for time gained. And to dwell on such matters is a waste of the days ahead. At this point, no magic permits us to travel back in time. Perhaps one day. Yes, I can tell you that my years at the ministry were well spent. And I'm as happy to be at Hogwarts now as I was to be in the Department of Mysteries years ago. If I may, Professor, I'm also happy that you're here at Hogwarts now. Kind of you to say. Speaking of time, perhaps yours would be best spent honing your defensive wand work. Yes, Professor. Professor అయితే మన టైం బెస్ట్ గా డిఫెన్స్ ఆఫ్ వాన్ వర్క్ లో స్పెండ్ చేయమని చెప్పారు. మనైతే ఇలా చెప్పాం కదా, మనైతే ప్రొఫెసర్ షార్ప్ దగ్గర కూడా వెళ్ళాలి. తన పోర్షన్స్ ఏదో ఇచ్చారు మనకి, ఆ పోర్షన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం మనం. ఆ పోర్షన్స్ ఉంది కాబట్టి మనకి కింద ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ట్రావెల్ అవుదాం అని ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు ప్రొఫెసర్ షార్ప్ దగ్గరికి. ప్రొఫెసర్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళాక మనం అయితే నాకు తెలిసి హాక్స్మెడ్ లో మనం కొనుక్కోమంటారు. మనమైతే అవి ఏం కొనుక్కోలేదు హాక్స్మెడ్ లో. సో చూద్దాం ఏమవుద్దు. అది కొనుక్కోమంటే హాక్స్మెడ్ కి ట్రావెల్ అయ్యి కొనుక్కొని సప్లైస్ అని కొనుక్కొని వద్దాం. అయితే నైట్ దాకా వెయిట్ చేయాలి, మార్నింగ్ దాకా వెయిట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది నైట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. మనం సెబాస్టియన్తో మాట్లాడింది నైటే కాబట్టి వెయిట్ చేద్దాం. ఓకే, ప్రొఫెసర్ వీజ్లీ మన అయితే ప్రొఫెసర్ షార్ప్ అయితే చూద్దాం. సైడ్ క్వెస్ట్ లో ప్రొఫెసర్ వీజ్లీ అయితే ఇక్కడ లేరు. మనైతే చుట్టుపక్కల చూసి ఏమైనా చూసి పక్కన అయితే డోర్ వచ్చింది. నాకు తెలిసి ప్రొఫెసర్ వీజ్లీ దాంట్లో ఉంటారేమో. అదైతే లైబ్రరీలో ఉన్నట్టుంది, లేకపోతే రూమ్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమో. రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ Merlin's beard. Okay. I see you've wasted no time. Well done. ప్రొఫెసర్ వీజ్లీ అయితే మనం టైం వేస్ట్ చేయడం వెళ్ళాలి. After you, Professor. మనం వెళ్దామని అడుగుతున్నాను. అయితే మీ తాత ప్రొఫెసర్ అని చెప్పుతున్నాం. నేను కొత్త స్పాట్ అన్లాక్ అవుతే మనకే మంచిది. మన మ్యాప్స్ ఉంటే మనం చాలా ప్లేస్ అన్లాక్ అవ్వలేదు. వరల్డ్ మ్యాప్ లో చూస్తే అవన్నీ మనం అన్లాక్ చేసుకున్నాం. ఓ, what is this place? ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంది. The room of requirement. It only appears ఇక్కడ మనకి రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే వచ్చింది. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely Room of by requirement అయితే accident. ఓపెన్ అయింది మనకి. If ever, I'd only planned to Ordinary student might suggest stumble to by you how to accident find అంటున్నారు. it by walking past that bit of wall, focusing ప్రొఫెసర్ అయితే మనకి ఎలా ఫైండ్ చేయాలో ఫాస్ట్ గా But you వాక్ won't need to reveal the room on your own. స్పెల్ చేసి While I'm చూద్దాం. ఈ here, we చుట్టుపక్కల should మనకి take ఏమైనా advantage యూస్ఫుల్ of the ఐటమ్స్ ఉన్నాయేమో. moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone Deke ahead. ఎక్కడ ఉన్నాడు ప్రొఫెసర్? Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my అయితే classroom your Deke first అని day. అడుగుతున్నాం ప్రొఫెసర్. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can Vanishing cast spell, okay. Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. ప్రొఫెసర్ అయితే మనకి వానిషింగ్ స్పెల్ అయితే నేర్పిస్తున్నారు. ఏమైనా షో అంట. అదైతే నాకు అర్థం రాలేదు, సారీ. తప్పు చెప్పండి. ఓకే, మనకైతే ఫస్ట్ స్పెల్ అయితే వచ్చింది. ఏమైనా షో. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. ఏమైనా షో. Excellent work. You'll note that you are now in Professor possession excellent of work అంటున్నారు. Moonstone. We shall discuss its uses later. మనైతే ఇప్పుడు పొజిషన్ ఉన్నాం మూన్ స్టోన్ లో.
later discuss చేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ముందుకెళ్దాం. Merlin's name is that elf. Confringo. అయితే ప్రొఫెసర్ ముందు అయితే మనం క్యాష్ చేసాం. ప్రొఫెసర్ అయితే ఏమనలేదు. School bag. I waited for you here for ages, perhaps. Sincerely, tea and అయితే నాకు ఎవరో తెలియదు. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Professor అయితే చూస్తా అంటున్నాను. Explore room of requirement. Explore చేద్దాం అంటే ఏం దొరుకుతాయి? Keep it down. Some of us are trying to rest. అయితే చాలా ఉన్నాయి. చూద్దాం మరి ఏమేమి ఉంటాయని ఇక్కడ. Revelio. తప్పేం లేదు నా దగ్గర. అది నాకు ఎలా తీయాలో తెలుసు. మనకి ప్రస్తుతానికి అయితే ఇన్స్టింగ్ అయితే అవసరం లేదు. సో యాక్టివ్ పెట్టుకున్నాను. చెప్పాను. ఓకే ఎలా ఓపెన్ చేద్దాం. Incendio. Expelliarmus. అది దేనికి యూజ్ అవ్వట్లేదు. Revelio. ఇప్పుడైతే ఏం లేదు కూడా. Hope this isn't as precarious as it looks. Expelliarmus. ఇప్పుడైతే మ్యాక్సిమం ఏం లేవు. ఓకే అయితే స్టాప్ చేయమంటున్నారు. సారీ మిమ్మల్ని అయితే స్పెల్తో క్యాష్ చేసింది. Revelio. నాకు తెలిసి ఇవన్నీ మనకి లెటర్స్ అవన్నీ దొరుకుతున్నాయి. మూన్ స్టోన్ కూడా దొరికింది. అది ఇంపార్టెంట్. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? ఇక్కడైతే ఏం లేవు మ్యాక్సిమం. What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Golden stitch అని చెప్పైతే మా డాడ్ ఇవైతే ఇలా వస్తున్నాయి. Accio. అయితే ముందుకు దాని లోపల కూడా వెళ్దాం. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఇంకేమున్నాయో I చూసి. hope that house elf can find us in here. స్థాయికి ఏదో ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడైతే మనకి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ఉంది. అన్లాక్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఏదో అయితే రైస్ ఉంది. అక్కడైతే ఒక ఎల్ఫ్ కూడా ఉంది. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. Professor Weasley friend and Professor Weasley second year ఉన్నప్పుడు We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Benefit చేయగలం అనుకుంటున్నారు Professor Weasley. The room of requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then.
What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. అదే మారిపోతుంది నాకైతే చాలా నచ్చింది. అయితే ఈ రూమ్ అయితే మారిపోయింది. ఓకే మనకైతే ఒక కొత్త రూమ్ వచ్చింది. Quite a canvas to work with. ఓకే ప్రొఫెసర్ వీస్లీ అయితే మనకైతే మనం Revelio. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. The effects of anything in which one is clothed. You have unlocked deck description. Nothing to identify, for now at least. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes. The magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Professor Weasley conjuring spell అంటే ఏదో చూద్దాం ఇది దేనిపై పడుతుందో. Conjuring spell అంటే ఏదో. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Instant you have to trust in please. Professor అయితే మనని రూమ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ నాట్ ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇది ఉంది ఇక్కడ పెట్టుకుంది వెజ్జింగ్ పెట్టుకుంది కానీ ఓకే ఇక్కడ బాగుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం. వెజ్జింగ్ పెట్టుకుంది. పొజిషన్ ఎలా మార్చారు నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. రీచ్ బడ్జెట్ ఓకే ఇంకోటి ఇది కావాలి మనకు. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants.
Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. In position, reach those items. మధ్యలో పెడదాం. ఒకటే ఉంది. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Okay. I don't have anything for this at the moment. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions in herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Conjuration is my place. Decorate one constant. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Wingardium Leviosa is Professor Templeton. Man చెప్తాను చూద్దాం. నచ్చినట్టు మన అన్నీ అయితే కొనేస్తున్నాం. దేనికి ఉపయోగపడతాయి కూడా తెలియదు. ఫ్రిడ్జ్ని పెడదాం. ఫ్రిడ్జ్ని ఇంకో వైపు పెడదాం. మొత్తం అయితే ఇంకా చాలు. ఫ్రిడ్జ్ని ఒకటి పెడితే ఇంకా చాలు నాకు తెలుసు. ఇవేవో ఉన్నాయి ఇంకా. ఈ లేడీని అయితే ఇక్కడ పెడదాం. అయితే ఓకే ఇంకా చాలు ఇవి. చైర్స్, ఈ చైర్ బాగాలేదు. ఓకే రామ్మ ఇది పెడదాం. ఈ చైర్ పెడదాం. ఒకవేళ బై మిస్టేక్ మనకు ఆ చైర్ నచ్చకపోతే ఈ చైర్ దాన్ని కూర్చోవచ్చు. టేబుల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈ రౌండ్ టేబుల్ బాగుంది. ఓకే చాలు. కాంజూర్ ఆఫ్ వాల్ డెకరేషన్. ఓకే మనైతే 5 వాల్ డెకరేషన్స్ చేయాలి. ఇవి కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలి. ఓకే ఇవి బాగున్నాయి కొంచెం. Okay. Good work. Shall we move on? Speak to Professor. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration.
The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. చెప్తారా దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం ఇప్పుడు కన్జ్యూమ్ చేసిన ఐటమ్స్ ని డిజైన్ అయినా షేప్ అయినా కలర్ అయినా చేంజ్ చేసుకుని ఉపయోగపడుతుంది అంట ఒకవేళ అది మనకు నచ్చకపోతుంది చూద్దాం మరి ఇవన్నీ Just aim your wand at any conjured item and perform. I have some questions about alteration, Professor. Yes? మనైతే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాం. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. సరే మనైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం కానీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఏదో నేను అడగదు చూసుకోలేదు ఈ పక్కన నాకు తెలిసి అక్కడైతే ఎవరో ఇది పెట్టుకుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే చూద్దాం ఇది పెట్టుకుందాం చేంజ్ కలర్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్ట్ ఎనీ సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఐటమ్ అంట change size and okay change చాలా మంది తెలుసు ఇది మానే ఉంది ప్రస్తుతానికి అది భద్రపడగా change color and change color. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. ఓకే ఇదైతే బాగుంది మన డిఫరెంట్ ఆర్గానిక్ చేసినట్టు ఇదైతే మిడిల్లో పెడదాం ప్రతిసారి మిడిల్లో తప్ప అన్నింటి ఇప్పుడు మిడిల్లో ఉంది కరెక్ట్గా ఆఫ్టర్ బాల్కనీ ఆఫ్ ఫ్లోర్ అనమాట Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Okay. Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Okay, my room అయితే moon lit అవునండి lit by the moon లో ఉన్నాను అది మనకి ఇష్టం చెప్పుతున్నారు చూద్దాం ఓకే రూమ్ అయితే చాలా బాగుంది నేను ఫాస్ట్ గా ఏం చూడకుండా చూస్ చేసుకున్నా రూమ్ అయితే చాలా బాగుంది Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me.
ప్రొఫెసర్ చాలా టైమ్స్ పని చేసినట్టు ఆయన రూమ్ ఆల్వేస్ మేనేజ్ టు సర్ప్రైజ్ చేసి ప్రొఫెసర్ వీజ్ని సర్ప్రైజ్ చేసినట్టు ఉందంట. ఇక్కడైతే ఏదో వచ్చింది. ఈ బుక్స్ అని మాకు తెలిసి మన అకాడమిక్స్ ఉపయోగపడింది ఏమో. మంచిదే ఉపయోగపడింది. ఓ రూమ్ అయితే దానికి అదే మారిపోతుంది. కొత్త కొత్తవన్నీ ఓ ప్లేసెస్ ఓపెన్ అయిపోతున్నాయి. నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది. An even సింపుల్గా bigger చెప్పాలి. space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Okay, inside of the school. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Okay, ఇదే మన ప్లేస్ అంటే ఇంకా వైజ్గా యూజ్ చేసుకోమని ప్రొఫెసర్ అయితే ఒక క్వెస్ట్ కంప్లీట్ అయింది. ఫస్ట్ మనం మ్యాప్స్లోకి వెళ్దాం. మ్యాప్స్లో మనకి డైరెక్ట్ టాలెంట్స్కి వెళ్తాం. వెళ్తే ఇవన్నీ ఎలా ఎక్విప్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ సాయం కాస్ట్